This actually you can start. Shall I start, sir? Yes, you can start. Happy morning, everyone. Let's welcome this morning with a smile on your face, love in your heart, good thoughts in your mind, and most importantly, lots and lots of positivity. A very pleasant morning, everyone. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. I invite Muhammad Salman of First MCA to recite the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Mr. Mohammed Salman. On behalf of the MCA department, we are pleased to welcome one and all gathered here. I am happy to invite Ms. Parvin to welcome the guest and introduce him to us. Good morning to one and all present here. I take immense pleasure in welcoming our guest for the day, Mr.Sakthivel.N, Assistant Professor, Department of MCA, Athiyamaan College of Engineering, Hosur. Sakthivel sir has 15 plus years of teaching experience in the field of computer applications and has rich knowledge in recent technologies and relevant tools. He is a trainer of various mobile and web application tools. He is not only a trainer, but a software developer, professor, project guide, and a researcher. He has acquired a patent in ESAT method to shunt tool plaza waiting time, field of invention, electronics publication date 18/10/2019. He has acted as a mentor for teams participating in Smart India Hackathon 2020 and the 2017 hackathon conducted by MHRD. He also mentored the team in the Great Mind Challenge 2009, Annual National Software Development Program by IBM. He has conducted FDPs on research methodology, effective teaching methodology, and techniques. He has attended many webinars and hands-on sessions conducted by various colleges and universities. We are truly looking forward for your sessions, sir. On behalf of Miyasi Institute of Information Technology, I once again welcome you. Thank you. Thank you. Thank you, Pavan, for the welcome and detailed introduction. The capacity to learn is the gift. The ability to learn is the skill. The willingness to learn is a choice. There is no elevator to success. We have to take the stairs. To help us in achieving the success, we have here Mr. Sakthivel sir, already to take over the session on the topic deep dive into C#. Let us all lend our ears to widen our knowledge. Please, sir. Thank you, ma. Thank you very much. And first of all, I would like to thank you for giving a continuous support by the director, HOD ma'am, and all the faculty members of MIASI. As if like a family, we are being having a continuous support. First of all, I would like to thank MIASI Institute with the continuous support. And now I would like to go for my presentation. And I like all the participations to be come and chat with me because it is not a PowerPoint presentation. Don't think that we can make it online and we can mute and we can go just to sleep like that. So there should be some interaction. Of course, I don't have any PowerPoint at all. Anywhere, anytime I don't use any PowerPoint. So I need all the first year MCA students to participate and they can give a chat and whatever the message they want, you can do it. So today I'll share my screen so that you can see. I go with my desk. Is it possible? Can anyone chat that you had the messages? You can see my screen. Yes, please chat. I want the participations to chat with me. Yes, thank you. So I need all the participations to chat with me so that it will be comfortable for me whenever we go for chatting.
First of all, we have to start, our workshop is mainly focusing on C#, right? So we must know why we have to learn this C#. What is the benefit of C#? Is that any useful for writing or learning a C# languages? So there is a one website. Whenever you are interested in programming side, you please go through the one website. It is called as TOB Index, right? If you go to this website, you can see that this is the feedback given by all the software companies. So which languages is top and which languages in the bottom. So now you can see very clearly. Can you able to see my screen? Now, which languages in the 5th position? You can see that in the year of January 2022, which languages is in the 5th position? Can you able to chat, please? Can you able to chat? Which languages in the 5th position? Only one boy, right? I want everyone to chat with me so that it will be comfortable for me, right? So that you can see here, 5th position is of C#. Whereas already you may learn Python, C, Java, and C++. Now we are going to mainly focusing on C#. So what is the need of C# or why the company is demanding that C#? You should understand, right? Are you comfortable with English, or I can go with Tamil also? Are you comfortable with English, or I should talk in Tamil also? No problem for me. Yes, you are comfortable in English, or shall I go with both the languages? You are comfortable, right? That's okay, both the languages. Okay. So when I come for, okay, thank you. So now when I come for C#, so you can see that, see, whenever you go for a programmers, which skill is needed? Analytical skills or technical skills? Underline the question. Whether analytical skills is needed or a technical skills is needed to be a programmer. This is a basic question I'm asking. Analytical skills or technical skills? Technical, okay. What about the remaining? Technical, both, okay. Now I'm asking, as a fresher, you are going to the company, whether there will be a trainer or not. Whether there will be a trainer in the company or not. Say yes or no. Whether there will be a trainer or not. Yes, of course, the trainer will be there. What the trainer will do? The trainer will teach you a technical skills or analytical skills. The trainer will teach you a technical skills or analytical skills. Yes. So the trainer will teach you the technical skills. They will not teach you the analytical skills. But from whom you are going to gather is the very important thing. As a programmer, the analytical skill is very important rather than the technical skills. If I give a problem, sir, no, sir, I cannot able to do it. This is option A. Option B, I will try it. This is option B. Option C, I will prove it. Which candidate I have to take? No, sir, I cannot do it. Sir, I will try it. Sir, I will do it. Option A, B, C. Which option candidates I can able to take for my job? As a business person, I'm talking here. Option C, remember that. Suppose I'm asking, you want to learn, suppose I'm going to give, tomorrow you want to do it in AngularJS 12. If you say, yes, sir, I will do it, sir, then you are eligible for the programmer. If I say, sir, I do not know, sir, the management has not teach you, the faculty has not teach me, like that, you cannot able to estimate it. That's one thing you should remember. Okay. My question is, in the year of 2030, whether you will be an employer or not, whether you are an employer or business person, whether you want to be an employer or not, in the year of 2020-30, say yes or no. Whether you want to be an employer, yes. Can you able to predict that which languages will be top in the year of 2030? Is it possible for you to predict? Is it possible for you to predict the languages of 2030? Which languages will be familiar? Or you cannot, you can go and blame the schools or colleges which you have been studying? No. Then how will you learn this one? Give me the solution. How you will learn the technology which is coming in the 2030. How will you learn it? Any idea? How will you learn it? In the year of 2030, that's good. Especially good through the webinars and self-study. Very important is self-study. Okay. Remember that it is just like a practicing. Unless you are not practice, you cannot able to learn any languages. How many of them are able to ride a bike on the first day itself? In the first day itself, you have started to ride your bike? Say yes or no. On the first day itself, you have started to ride a bike? No. Right? We are getting practice, and we are doing this. Same way, the program also, you must sit and write the program, then only it will get practice. Some of the students has the mentality that today webinar, so we can go and sleep. We no need to listen. It is a programming. So why we have to learn the program? But if you got practice, it will be the easiest task sitting in the home and we can earn the money. Is it right or not?
Now you can see most of the people are work from home and they are getting a money. They are sitting in the home and they are earning the money, sitting in the AC room or sitting in the system, they are earning the money. What about the person, those who are doing a physical work? In case if they are absent, suppose the person who is working for construction of building, he had a fever, he can take a leave. What about the salary? Whether they will pay the salary for taking leave? If the person is working in the construction, say yes or no? No. Is it right? What about the programmer? If the programmer sitting in the home, they can type work from home and they can mute, and as if like you, what you're doing now, just mute and just sitting in the ground and sitting in the playground and riding in a bike, driving in a car, and just you mute it. Whatever the voice I'm spelling, you just listening, that's all. With interest and without interest. This is what the ultimate concepts when you go for learning the workshop. Right now, I'll start now. When I come for C#, before that we have to go. What is C? What is C++? And what is Java? And what is .NET? In that .NET, I'm coming here, it is called as a C#. Now, in your class, there may be of 60 students or 120 students. Can you able to say which students is best and which students is worst? Is it possible to predict? Which students is best, which students is worst? Is it possible for you to predict? Please chat with me. Is it possible? That's good. Each and every student has their own mentality, has their own talent and own interest. Some students may be interested in cricket. Some students may be interested in driving. Some students may be go for traveling. Some students may be a programmer. It's all depends upon their interest. Like that, when I come for C, it is mainly focusing on structure-oriented programming. It is called as a structure-oriented programming, where all the embedded devices are there. It is called as a structure-oriented programming. When I come for C++, it is a object-oriented programming. Remember that it is a object-oriented programming. When I come for Java, it is purely object-oriented programming. It is purely object-oriented programming. Then what about C#? And when I come for .NET, when I come for C#, C# is both structure and object-oriented programming. Object-oriented programming. So where I have used here, I think most of them are using a board speaker. Is it right or not? A speaker which you are going for listening the songs. They may use it. You can see here, I'm also having a board speakers. See, I'm having a board speakers headset in my hand. In my home, bar speaker is there. In my car, the same thing. I'm addicted with the devices, board devices I'm addicted. When I play the song, right? And when I reach the home, when I switch off, automatically bar speaker will enable the same song. Underline the keyword. Bar speaker in my home, it will enable the same song from where I left. If I move on to the car, if I switch that bar speaker off and I move on to the car, where I left, the same song will be played here. Remember that? When I use the devices, this device, I have to write a structure programming. And if I connected with the internet, I have to go with an object-oriented programming. Internet. Remember that when I connected with an internet, I'm going with an object-oriented programming. Suppose I am an Amazon Prime member. So I can select all the songs and I can play whenever I can add it to the library and I can play the song. Underline the keyword. This device mainly used for structure, whereas when I use the bar speaker is also some structure, but with internet connection. When I say internet connections, Java will play a vital role. When I say internet connection, Java will play a vital role. I need a mobile data to play the songs here. Then how far the C programming C# is very beneficial. In the local area network, consider that the backside, you can see the lab. All the systems are there. I'm asking the students to shut down the system. What they will do, some students may shut down the system, some students may not shut down the system. So I can write the code in C# and sitting in my system, remember that sitting in my system, I can switch off all the systems in the lab without intimate to the students. Once the students has left off, I can shut down all the systems sitting in my system with the one programming. That is called as a C# programming. So you should understand the basic concept. If you ask the question, sir, which languages is best, which I have to learn? No, you should not learn the languages. You should practice the languages. All the syntax are more or less same. C or C++ or Java or .NET or any other languages are same. The very important aspect is analytical skills. Today, I'm going to start with only analytical skills. Of course, it is with the technical, but we go with the analytical skills. Right now, I'll go here. The first one I have to go here. It is about fundamental concepts. I'll come here. It is of fundamental concepts. Okay. Now I think in the live, more than 60 or 70 students are here. How many of them are really listening to the class? How many of them are just mute and sitting in the ground?
How many of them are just mute and sleeping? How many of them are just mute and watching the TV? Is it possible for me to predict? Say yes or no. Is it possible for me to predict? Say yes or no. Is it no? That's good. That's the level of your side. Remember that it is easy to predict also. In Java, there is a one method, it is called as get localhost. Right? In Java, there's a one method, it is called as a get localhost and get local IP. You can get my IP, your IP also. And there's another one thing, it is called as a get MAC address. In Java, it is available. If I type the program and I send the program to your device, it will get your MAC address. From the MAC address, I can get your memory also. Sir, what is memory? I'll come here. You can see that I'm using a taskbar. You can see my screen. Let it be, it takes some more times to come here, right? Let me come. I'll come here with chat so that you can see here. So with that help of these things, I can able to track you whether you are in the, now you can see here. How many applications in my memory? You can see how many applications in my memory? You can see my screen now. How many applications are running in my memory? Can you able to see? In the app, how many apps are running? Apps are running is of 6. In that, how many memories are utilized? 50% are utilized. How many CPU are utilized? You can see that it is changing. From that, I can able to get your detail. Even in your mobile, if you press the center button, what are all the background process is running, we can easily able to track it. See, this is not hacking, this is a services. Are you clear? So what happened, even when you are mute and you are sleeping, what all the background process is there, or during the class, or if you're sending a message to some other person in WhatsApp, or you're chatting with Instagram Reels, or you're watching an Instagram Reels, or you're watching a Facebook, or any application you are using, that will be coming in the memory. So from the memory, I can able to track you which part you are now. And suppose I'm driving, I can go with the location, GPS location. Once your Gmail has been synchronized with a GPS location, we can able to find out whether you are in a driving or not. And with the help of GPS location with latitude and longitude, I can able to find out whether the students is inside the classroom or outside the classroom during offline classes. It is all possible. Okay, now we come to the memory part, very important part. I will come with the memory part. What is memory? There are two types of memories there. One, it is called as a temporary memory, and another one, it is called as a permanent memory. Remember that it is called as a permanent memory. Storing in the hard disk, all the hard disk which is C:, D:, or E:, you can see here. Now I'll come here. You can see all C, E, and F. It is called as a permanent memory. And what you are looking in the current temporary memory, these are all which is used in the temporary memory. For example, I will ask the question, you are a system, consider that you are a system. You are a system. Can you able to say any one of your friends' name? Underline, I don't want the friend's name. Can you able to say any one of your friends' name who has studied in 8th standard? Say yes or no. I want the answer binary, yes or no. Can you able to say any one friends in 8th standard, yes or no? Okay. Yes means how many years back you are studying? How many years back you are studying? 8th standard. 8th standard approximately? Tell me approximately. No need the exact value. Tell me approximately. Tell me approximately. In 2007 or 2008. So it is, I think it is 2007 or 2000 year back. See, in your memory, every day there's a lot of data are going. When I ask the question 8 years before, so as Dinesh Kumar said, 8 years before, these 8 years, you may gone through a large number of data. But within a fraction of a second, you have said, yes, this is what our memory level. The human being had a very good, fabulous memory level. Within a fraction of seconds, it's going with million of records. No need Python and all. Python is very simple. Are you clear? So within a fraction of seconds, you are taking the data from where? From the permanent memory. From the permanent memory, remember that you are taking the data from the permanent memory to the temporary memory. So currently what you're thinking, it is called as a temporary memory. Already which are stored, it is called as a permanent memory. So from the permanent memory, you are retrieving the data, and this concept, it is called as loading. The concept name, it is called as a loading. Very important. The C# is very familiar for loading and saving. I'll come with that. So this is called as a loading. From the permanent memory, you are retrieving the data, and you are saying that it is called as a loading, right? So this is what.
Suppose after today's class over, tomorrow I'm coming and once again I'm going to ask the question. Tomorrow I'm going to once again I'm going to answer. So today I'm taking a class and some content, some of the students may they can understand the concepts and they are going to store it in the permanent memory. They are going to store it in which memory? It is called as a permanent memory. Remember that? From the temporary memory, what I'm taking class today, that is going to be saved in the permanent memory, and this is called as a saving. So you should always be very careful about the memory. So this is what you can see the memory. Google Chrome takes 57.10, Notepad takes 1.0, Stick take 1.8, 7.8, and all those things in my system. Same way, I can check your mobile also. Sitting here, I can check your mobile and I can create an app also. See, I have created an app for my students where I have added all their mobile number in my app. I have generated one app. With the help of GPS location, I can able to track them during the offline classes, whether they are inside the compound or outside the compound. This is all a simple application, right? So this can be done in a C# very effectively. So this is what about you should remember. There is two types of memory. One, it is called as a temporary memory. Another one is of permanent memory. And what is the next one? I'm coming here. It is of CPU. What is meant by CPU? Can you able to explain? As you know, what is your level? You know, you explain. What is meant by CPU? Everyone, please. Is there in the group? Can you able to chat? What is CPU? No one, huh? No one in the chat? Yeah, it is a central processing unit. Okay. So it is a central processing unit. So which able to control all the hardware devices and the software devices. You can see the percentage. CPU is using how many percentage? 0%, 1%, 20%, 21.44%. So this is what about the CPU, just like our heart. Remember that? Just like our heart, it is going to control all the hardware and software. What is hardware? My hand, leg, all called as a hardware. What I'm thinking, it is called as a software. So it is going to control. So the blood will be circulated to all the body parts, both mentally and physically, and it is called as a CPU. When I come for operating system, operating system, very important. So I'm using here, it is of operating system Windows 10. I'm using here Windows 10. நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப மனசு எங்க பாருக்கு? உங்க கிளாஸ்ல மனசு எங்க இருக்கு? மனசு எங்க இருக்கு? மனசுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Where it is in your body part? Left hand side or right hand side or left leg or right leg or where it is? Is it possible? Can you able to chat? Left, left side in heart. Then what is the difference between heart and left? Okay, webinar வந்து நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது மனசா ஹார்ட்டா? That is, மனசு heart வேற. Heart is just used to pump the blood. Heart is used to just to pump the pain. Our brain thought considered as a மனசு. ஓ, அப்ப brain என்னது? அப்ப நான் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போறோம் அப்படின்னா எது டீஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு? சி, நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. Brain is just a compiler. Brain is just a compiler which is used to convert the given statements. நான் பேசுற பேச்சு இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்கேன். உங்க brain என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it is converted to a low level language. Are you clear? It is going to convert it to your low level language. This is what is the brain is going to do this one. I think some disturbance here, right? Can you able to mute please? Right? So this is what here. Right? Nalla paathukanum, brain which converts whatever the statements I am speaking in English, it is converted to your mother tongue, maybe of Urdu or it like that, right? That's very important. Class கவனிக்கணும்னு நினைச்சா கிளாஸ் கவனிக்கலாம், கிளாஸ் கவனிக்க வேண்டாம்னு நினைச்சா கிளாஸ் கவனிக்க வேண்டாம். It's all in your hand, not in my hand. That's what an operating system. So this is a basic functionalities, right? I don't want to go too much. Next we go here. The basic fundamental, as I said, today I'm going to make it concentration about analytical skills. நல்லா பாத்துக்கோங்க, நீங்க படிச்சதே தான் சொல்லி தர போறேன், but ஆனா with analytical skills, not a technical skills. So first நம்ம போவோம். வேரியபிள்னா என்ன அப்படிங்கறத பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிள்ல இருந்து வரேன். Those are not even சார் எனக்கு ப்ரோக்ராம பத்தியே தெரியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் இது. ப்ரோக்ராம பத்தி தெரிஞ்சவங்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். ப்ரோக்ராம பத்தியே எனக்கு தெரியாது, எனக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னு கூட தெரியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த கான்செப்ட். வேரியபிள்னா என்ன அப்படின்னா வேல்யூ சேஞ்சஸ். நல்லா பாருங்க, வேல்யூ changes during a program execution. Value changes during program execution. It is of program execution. Don't think I'm having a PPT. No PPT in my hand. Now I'm saying A is equal to 10. A is equal to A plus 2. Right? And A is equal to A plus 3. இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த லைன்ல A ஓட வேல்யூ 10. இந்த லைன்ல A ஓட வேல்யூ 10. அப்ப இந்த லைன்ல A ஓட வேல்யூ என்ன? Please chat. What is the A value? What is A value? Good.
A value is of 12. Then what about this one? When I come to the next line, what is the A value? What line I've selected, what is the value? That's good. It is of 12 plus 3, it is of 15. Excellent. அப்ப இந்த ஏங்கிறது என்னன்னா வேரியபிள்ஸ், வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். நானே இப்ப 6 ஹவர் கிளாஸ் எடுத்தேன்னா ஓடி போயிருவேன். 1 ஹவர் கிளாஸ் எடுத்த வேணா உட்கார்ந்து போய் ஒழிஞ்சு 6 ஹவர் எடுத்தேன்னா ஓடி போயிருவேன். பிகாஸ் த மைண்ட் சேஞ்சஸ், த மென்டாலிட்டி சேஞ்சஸ். அப்போ இந்த 10, 2 எல்லாம் என்ன அப்படின்னா 10, 12, 3 எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கான்ஸ்டன்ஸ், which means that கான்ஸ்டன்ஸ், which means that fixed. 10னா 10 தான், 2னா 2 தான், 3னா 3 தான். இதுல சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, நீ என்ன வேணா நடத்த, நான் ப்ரோக்ராமே படிக்க மாட்டேன், எனக்கு ப்ரோக்ராம் வராது அப்படின்னு உட்கார்ந்து இருந்தாங்கன்னா அவங்க கான்ஸ்டன்ஸ். நீ என்ன வேணா நடத்தி, எப்படி வேணா நடத்து, நான் தூங்க போறதா, நான் டிவி பார்க்க போறதா, என்னால கவனிக்க முடியாது அப்படின்னா that is called as a constant. வேரியபிள் அப்படிங்கும்போது என்னது, வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ ஐ திங்க் யூஆர் ஆல் கிளியர் வித் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ஸ். ரொம்ப பேசிக்ல இருந்து தான் வரேன். அப்ப டேட்டானா என்ன? இன்னைக்கு இருக்கிற அத்தனை அப்ளிகேஷன்ஸும் டேட்டா தான். இங்க எத்தனை பேர் சாட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எவ்வளவு பெர்ஃபார்மன்ஸ், இதுல வச்சு நான் சொல்லிடலாம். நான் ஒரு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸே ரெடி பண்ணலாம். என்ன பண்ணுவேன், இந்த சாட் பண்ணவங்களோட டீடைல் அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல போட்டு ஒரு கோட் எழுதுவேன். யார் அதிகமா சாட் பண்ணிருக்காங்க, அப்ப எந்த பையன் இன்வால்வ்மெண்ட் எடுத்து பண்றான், அப்ப யாருக்கு அதிக இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்குது, அப்ப யார் சாட் பண்ணவே இல்லை, அப்ப ஏன் அவன் சாட் பண்ணல, அப்ப அவனோட ரிப்போர்ட் என்ன, இப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அனாலிட்டிக் எடுத்து, அப்ப அந்த பையனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, இந்த பையனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. திஸ் இஸ் வாட் பைத்தான் இஸ் டூயிங், த டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். எல்லாமே டேட்டா தான். அப்ப டேட்டானா என்ன? இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். இது என்னது? கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். That's good. Data is a collection of information. இன்னைக்கு இருக்கிற அத்தனை அப்ளிகேஷனுமே டேட்டா தான். சரி, இப்ப நம்ம இங்க போவோம். கான்ஸ்டன்ஸ் நம்ம 3ஆ பிரிப்போம். நல்லா பாத்துக்கோங்க, இது நான் பேசிக்ல இருந்து நடத்துறேன். கான்ஸ்டன்ஸ் நம்ம 3ஆ பிரிப்போம். ஒன்னு இன்டிஜர், இன்னொன்னு ரியல், இன்னொன்னு கேரக்டர். ரொம்ப பேசிக், டக்கு டக்குன்னு போயிடுறேன், ரொம்ப நேரம் எடுக்கல, நான் போயிடுறேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டிஜர் அப்படின்னா என்ன? இன்ட் a is equal to 5 அப்படின்னு நமக்கு டிக்ளேர் பண்றோம். பாத்தீங்களா, இப்படிதான் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிப்போம். உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. டேட்டா டைப்ஸ், இது டேட்டா a equal to 5ங்கிறது டேட்டா, ஏன்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். ஏவோட வேல்யூ 5ன்னு சொல்றோம், இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் இன்டிஜர்ங்கிறது டேட்டா டைப். இதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு, நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா என்ன தெரியல. The first important rule number 1. What is the rule number 1? At least ஒரு டிஜிட் அது இருக்கணும். How many digits must be there? At least 1 digit. Rule number 2, ஒரு டிஜிட் அது இருக்கணும். int a is equal to, at least நான் 0வாவது போட்டுக்கலாம், 1ஆவது போட்டுக்கலாம். And next one, it can be either a positive or a negative value. It can be, நான் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேணா ஸ்னாப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Really it will be useful for the programming side whenever if you want to be a developer. I'm talking. And third one, that's what I'm told, that நாங்க டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் பத்தி பேசல, full and full analytical skills with technical skills, right? Third one, blank space or commas not allowed. இன்டர்வியூல இப்படி தான் கேட்பாங்க, blank space or commas or not allowed. For example 5000 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 5000 நான் இப்படி சப்போஸ் இப்படி எழுதுவோம், நார்மலா இப்படியும் எழுதுவோம், மேத்தமெட்டிக்கலா எழுதும் போது இப்படி எழுதக்கூடாது. இது கம்ப்யூட்டர் சைட்ல, ப்ரோக்ராமிங் சைட்ல ஒத்து வராது. Similarly, I cannot able to leave a space also. There should not be any space. நல்லா பாத்துக்கணும், நான் கான்ஸ்டன்ட்ஸை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், நான் வேரியபிளை பத்தி பேசல, நான் கான்ஸ்டன்ட்ஸை பத்தி பேசுறேன். அப்ப இந்த கான்ஸ்டன்ட்ஸ் என்ன? பிளாங்க் ஸ்பேஸ் அலோட் கிடையாது, கமாஸ் அலோட் கிடையாது, ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்படிதான் டிக்ளேர் பண்ணணும். அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இன்டிஜரை பொறுத்த வரைக்கும் 2 பைட்ஸ். How many bytes? It is of 2 bytes. What do you mean by bytes? Every data will be in the form of zeros and ones. அப்ப 8 பிட் சேர்ந்துச்சுன்னா 1 பைட். அப்ப இங்க என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 16 பிட். இதுல ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இருக்கு இன்டர்வியூல, எஸ்பெஷலி இந்த கொஸ்டின் பாத்துக்கோங்க. -2 to the power, நான் பவர்னு எழுதுறேன், 2 to the power n-1. இந்த ஃபார்முலாவை மறந்துடக்கூடாது. ஒரு ப்ரோக்ராமர் மெமரியில எப்படி அலோகேட் பண்றோம், இங்க வருது பாத்தீங்களா, மெமரியில எப்படி நம்மளோட ஆப் ரொம்ப கம்மியான மெமரி ஸ்பேஸ் பிடிக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணுங்கிறத ப்ரோக்ராமர் தான் டிசைட் பண்ணணும். So the programmer declaring a variable is very important for processing the data. So it is of -2 to the power n-1 of -1. இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க மனப்பாடம் பண்ணாலும் ஓகே தான். Now ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன், டிவிக்கு மெமரி இருக்கா? நீங்க பாக்குற டிவி சேனலுக்கு மெமரி இருக்கா இல்லையா? சே எஸ் ஆர் நோ. டிவி சேனலுக்கு மெமரி இருக்கா இல்லையா? இருக்கா? டிவிக்கு மெமரி இருக்கா? only 1 person is chatting. What about the remaining person? டிவிக்கு மெமரி இருக்கு. நோவா? டிவிக்கு மெமரி இல்லையா? see, without memory we cannot able to run it. Okay, டிவிக்கு மெமரி கண்டிப்பா இருக்கு. நம்ம இப்ப யூஸ் பண்ற டிவி எல்லாம் டிஜிட்டல் டிவியா அனலாக் டிவியா? பழைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா டியூன் பண்ணுவாங்க, டிவியை போட்டு ரொட்டேட் பண்ணிருப்பாங்க. இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற டிவி எல்லாம் டிஜிட்டலா அனலாக்?
That's good. சரி, வாஷிங் மிஷினுக்கு மெமரி இருக்கா? வாஷிங் மிஷினுக்கு மெமரி இருக்கா? வாஷிங் மிஷினுக்கு மெமரி இருக்கா? குட். அப்ப வாஷிங் மிஷின் வந்து டிஜிட்டலா அனலாகா? வாஷிங் மிஷின் வந்து டிஜிட்டலா அனலாகா? தட்ஸ் குட். அனலாக நம்பர் பிரஸ் பண்ணி சிஸ்டத்தை ஆக்டிவேட் பண்றோம்னாவே டிஜிட்டல். அதுக்கும் மெமரி தேவைப்படும். நல்லா பாத்துக்கோங்க. வாஷிங் மிஷின்ல நம்ம நம்பரை பிரஸ் பண்ணுவோம், பாத்திருக்கீங்களா? மீடியமா லோவான்னு சொல்லி பட்டன் வச்சுப்பாங்க. சில வாஷிங் மிஷின்ல வேணா நாப் வச்சு பண்ணிருக்காங்க. எல்லாமே நாப்ல கொண்டு போனாங்கன்னா தான் அனலாக். நாப்னா ரொட்டேட்டிங் சைட் வாஷிங் மிஷின். சரி, இப்ப ஃப்ரிட்ஜுக்கு வருவோம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மெமரி இருக்கா? நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ், நீங்க ரொம்ப ஹைஃபை எல்லாம் போயிடாதீங்க. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மெமரி இருக்கா? ஃப்ரிட்ஜுக்கு மெமரி இருக்கா? நோ, the fridge does not have a memory. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மெமரி கிடையாது, அனலாக் தான். உள்ளுக்குள்ளார போய் நாப டியூன் பண்ணுவோம், ஹை லெவல்ல வைக்கலாமா லோ லெவல்ல வைக்கலாமா அப்படின்னு. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், எந்த டிவைஸ்க்கு நம்ம கோட் எழுதுறோம், என்ன லாங்குவேஜ் நம்ம படிக்கிறோங்கிறதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆர் கிளியர் ஹியர்? உள்ளுக்குள்ளார தான் போய் நாப திருவோம். அப்ப ஃப்ரிட்ஜுக்கு மெமரி கிடையாது. அதே வாஷிங் மிஷினுக்கும் டிவிக்கு மெமரி இருக்கு. இதை யார் டிசைட் பண்ணுவா? the programmer has to decide. ஓகேப்பா, இப்ப உங்க டிவி சேனல்ல மேக்ஸிமம் எத்தனை சேனல் பார்க்கலாம்? மேக்ஸிமம் எத்தனை சேனல் அலோகேட் பண்ணலாம்? மேக்ஸிமம் எத்தனை? 100 தானா? 100 தானா? நோ நோ நோ. தட்ஸ் குட். இட் இஸ் 999 plus 1000 uncountable. நோ. நார்மலா நீங்க ரிமோட் எடுத்து பிரஸ் பண்ணும்போது எத்தனை டிஜிட் டைப் பண்ணுவீங்க? ரிமோட் எடுத்து பிரஸ் பண்ணும்போது எத்தனை டிஜிட் டைப் பண்ணுவீங்க? How many digits? 3 or 4? Some TV may be of 4, some TV may be of 3. If it is 4 means 4 9 channels I can go. Yeah, that is 3 to 4. If it is 4 means I can go with maximum allocation of 999 or it is of maximum of 39. அப்ப இவ்ளோ சேனல்ஸும் மெமரியில போய் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. நீங்க எடுக்கும்போது பட்டனை பிரஸ் பண்ணும்போது ரிட்ரைவ் ஆகுது. So programmer should understand. இப்ப இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வருவோம். So now I'm going here minus 2 to the power of what is n value? இங்க எத்தனை பிட்? 16 பிட். அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. 16 minus 1 2 2 minus, sorry, it is of plus 2. Sorry, it is plus 2 plus 2 to the power 2 to the power of, it is of 16 minus 1 of minus 1. நல்லா பாத்துக்கணும், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம எந்த டிவைஸ்க்கு எழுதுறோம்ங்கறத நீங்க தான் திங்க் பண்ணணும். So now I am coming here, it is of minus 2 to the power of 15 to, it is of 2 to the power of 15 minus 1. Okay, now the basic thing I am coming here. So now what is the value? It is of minus 32,768 to sorry, it is of 32,767. இதுதான் இன்டிஜரோட ரேஞ்ச். இதுதான் இன்டிஜரோட ரேஞ்ச். அப்ப நீ ஒரு இன்டிஜர்னு நீ டிக்ளேர் பண்ணா அந்த வேல்யூ எதுல இருக்கணும்? 32,768 to 32,767 குள்ளார தான் இருக்கணும். Suppose now I am asking the interview question. Int a is equal to, it is of 2,400. Whether it is correct or wrong, say yes, or whether it is correct or wrong. Please chat. It is correct. It is correct, right? I want everyone to chat so that it will be useful for you to do that one. Are you clear? Say, if now I am going here, a is equal to 42,000. Sorry, I am going to write here integer b is equal to 42,000. இப்ப நாங்க என்ன கேட்டிருப்போம்னா, இது கரெக்டா தப்பான்னு கேட்போம். Now it is correct or wrong? Wrong. That's good. இப்படிதான் இன்டர்வியூல நாங்க கேட்போம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவன் அந்த ரேஞ்ச் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கானா மெமரி அலோகேட் பண்றதுக்கு, அப்ப அவனை எடுத்துக்கலாம். எங்களுக்கு C#, Java, C++ எல்லாம் தேவையே இல்லை. We want only the analytical skills. I hope you understand that. Please don't forget this formula. This is very important for your career side if you're choosing your career path. Are you clear with this one? Shall we move to the next one? Shall we move to the next one? Shall we move? Yes. So you make a note of it. So positive, negative, and right. Same thing. I will go here. This is for integer. So first part is integer is over. Now I'm going for a real part. What is meant by real part? It is of float. A is equal to 5.0. So I have to put a decimal point. So here the one rule is, the first rule is decimal point compulsory. Decimal point compulsory. Second rule, same thing. It can be positive or negative. It can be either a positive or negative. Third rule, same, comma or blank space not allowed. Commas or blank space not allowed. See, this is common for every languages, not only for C#. That's what I'm teaching you, right? And next thing, it is consist of 4 bytes, right? It consists of 4 bytes. For integer part, see, remember that for integer part, it is of 3 bytes.
3 bytes, and for decimal point, it is of 1 byte. You should be very clear in the data substitutions. Okay, so this is about the real part. And when I come for scientific notation, remember that scientific notation. Suppose I'm going to write here, it is of 9,000, 90,000. This 90,000 can be written as 9 into, can I write like this? Yes or no? Is it possible for me to write like this? 9 into 10,000. Is it right? Yes, that's good. So I can write here, it is of 9 into 10,000. Now, if I give 9 into this, how many zeros are there? 4 zeros are there. So I'm going to write the letter for 9E3. This is the shortcut format. Sorry, it is of 4 zeros. So how many zeros are there? 4 zeros. So 9E4. This is, so I can write here float A is equal to 9E4. Then what is this part? See, E is a separator, where before E, this part, it is called as a Manista part. This part, it is called as a Manista part. And after E, this part, it is called as an exponential part. This part is called as an exponential part. So this is very important whenever we go for the technology side. So I'm writing this part, it is called as a Manista part, and this one, it is called as an exponential part. Sir, where we are using all these concepts? நம்ம எங்கயாவது இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோமா? கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிருக்கோம். சாம்சங் கம்பெனில போனீங்க அப்படின்னா, see whatever I'm not favor to particular company, just I'm saying that சாம்சங் கம்பெனில போனா they are using a nano technology refrigerator. இது என்கிட்ட இருக்குங்கிறதுனால நான் சொல்றேன், it is of refrigerator, right? அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷின் பாத்தீங்க அப்படின்னா, right, சாம்சங் கம்பெனில they are using a silver nano technology. சில்வர் நானோ டெக்னாலஜி, எஸ்பெஷலி பட்டு சாரி எல்லாம் துவைக்கிறதுக்கான கான்செப்ட்ஸ். இது மாதிரி ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷின் எடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி இருக்கு. பபிள் ஃப்ரீ இருக்கும், அயன் பண்ணி வர மாதிரி இருக்கும். யூ ஹாவ் டு லுக் அட் த டெக்னாலஜி. வாட் இஸ் திஸ் நானோ? Nano means it is of 10 to the power 9. Remember that it is 10 to the power 9. Nanotechnology அப்படின்னாவே 10 to the power 9, which means that 1 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. அவ்வளோ டைம்ஸ் அந்த நூலுக்குள்ளார போய் இருக்கிற அழுக்க வெளியில எடுத்துட்டு வரும். This is what they used to write it here. So 1 divided byங்கிறனால என்ன பண்ண போறேன்? It is 10 to the power minus 9. 10 to the power, I'm writing 10 to the power, it is of minus 9, which means that I can write it is of 1e minus 9. So this is called as a silver nanotechnology. And same refrigerator is having a nanotechnology. Go through the website. And the nanotechnology மேல freezerல ஆப்பிள் கொண்டு போய் வச்சீங்கன்னா within half an hour the apple will be get decayed into black color. And here also the cloths. This is all the technologies which has been implemented in the coding side. That's what it is about the float values. Are you clear? Are you understand, or I'm too fast? Can you able to understand, please? Can you able to chat? Yes, can you able to chat, please, everyone? Right, do you understand? Right, that's good. Next thing, I am coming here with one data type. It is called as a character. Remember that character. So whenever I'm substituting the character, let's suppose, remember that one important rule, it must be of single code. A character consists of single codes. It can be a number or it can be a letter. You can see it is of it can be of F, right? And it can be of any symbols. It can be of any symbols. I can use any symbols here, but at least only one letter must be there. At least one letter must be there. It can be any letters. What your keyboard, right? I'm having a keyboard. What I'm having a keyboard, each keyboard has one functionalities which is used in a character. If I substitute the formula, that is of, so for character, it is of 1 byte. When I say 1 byte, it is of 8 bit. How many bit? 8 bit. So I'm going to write here, if you substitute the formula, you will get minus 128 to plus 127. Minus 128 to plus 127. You can see small a, it is of 65, whereas capital A is of 97. Like that, each and every character in your keyboard. உங்க கீபோர்ட்ல இருக்கிற அத்தனை கேரக்டர்ஸும் மேக்ஸிமம் கவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கீபோர்டுனா 255 கீ இருக்கலாம். மேக்ஸிமம் உன்னோட கீபோர்ட்ல 255 கீ இருக்கலாம். அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். உன்னால 500 600 கொண்டு போக முடியாது. Because each characters will define with one number. So minus 28 இருந்து plus 127 வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. This is what about the character.
So நம்ம பார்த்ததுல பார்த்துக்கோங்க. So I'll come here for constantsல integers, real and character. Constant மூணா பிரிச்சறோம், integer, real and character. ஒரு basic programmers இது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். Up to this are clear? Shall we proceed? Say yes or no please, or you get confused or any doubt? Shall we proceed? It's boring. It's boring. Class is boring. Yes sir. Yeah, that's good. Thank you. Now, next thing I'm coming here, it is of variables. Very important, very important. When you go for different types of languages, different types of variable declarations on that. So if I say integer, a is equal to 10, right? A is equal to 10. Now I'll ask the question, which one is constant? Which one is constant? Give me the value. Which one in this integer a is equal to 10, which one is constant? That's good. Which one is a data type? Which one is a data type? That's good. So int is a data type. Now, which one is a variable? Which one is a variable? That's good. Now, for declaring a variables, as a programmer, please use a naming convention. There is a one technical term they use to say that it is called as a naming convention. As of I am a faculty member, seriously, there's a one problem with my side. What I have to do, I will say always it is of integer x comma y comma z. This is the one thing I had been practiced, and it is a wrong one. I will accept my apologies also because this is entirely wrong. Instead of x comma y comma z, I have to declare that first number comma second number comma and result. Which one is meaningful? Option A is meaningful or option B is meaningful? So this is option A. And this is option B. Which one is meaningful? Option A is meaningful or option B is meaningful? Option B is meaningful. So as a programmer, remember that as a programmer, we should write the variables with a naming convention. What for you're writing the program? Why you have to declare the variable? Don't go for ABC. That's what. See, even I used to make a mistakes with this one. I always used to type XYZ or ABC or PQR or like that. It's my mistake because from birth I had practiced like that. So please try to write when you go for the first number, second number, and the result, right? And there is a rule also there. First rule, the first letter, remember that the first letter must be an alphabet or underscore. Only two things are allowed. Any languages. You can go with any languages. I'm not particular to the languages. It's a Python or C# or Java. What is the first letter? The first letter must be an alphabet or underscore. The second letter onwards, remember that the second letter onwards, there can be a number 2. There can be a number 2. The third rule, no blank space. Remember that no blank space or special symbol allowed. Nothing symbols are allowed here. Blank space or special symbols are not allowed here. And this is all the things you have to remember. The first letter must be an alphabet, second number must be can be a number, third one there should not be blank space or special symbol except underscore. I am saying that it is of except underscore, right? Suppose I'm going to declare integer first number equal to 5. Whether it is a variable? Can I say it is a variable? Can I say it is a variable? Yes, sir. First number is a variable. Check the rule. If you say yes, please check the rule. What is the first letter? The first letter must be an alphabet. Of course, it's correct. What is the second one? Then the second can be any number. Okay. What is the third important rule? No blank space or special symbol. But what about I've given here? I given here a special symbols. Sorry, space I have given here. So it is not a variable. What happens if I put underscore? What happens if I put an underscore? Whether it is a variable? Are you clear? That's good. Really good. That's good. It's excellent, right? So this is about valid. So you should always practice in the activity. See, even if my seminar was, even if my webinar was good, unless you are not get practice, right? Unless you are not get practice, you cannot able to learn the languages. Very important. Are you clear? So now I move on to the, now we move on. So this is the basic concepts what we have discussed. So what is meant by variable? What do you mean by constants? How many types of constants are there? And what are all the rules for variables? And what do you mean by data? This is what we have discussed here, right? Now, shall we proceed? Shall we go to the next level? Yes, I'll go with C#. Shall we go to the next level? Please chat, man. Only 2, right? Next thing, very important. Whenever you are learning the languages, I'll just delete this one, so it will be uncomfortable for me.
whenever learning the languages, the version is very important. Which version we are going to work? Remember that, because today version, tomorrow not going to be exist here. If you come for Java, Java 8 or Java 12. If you go for AngularJS, AngularJS or 12. Like that, in C# also, there is a different types of version is there. Of course, what I'm going to focus on, which network it is called as a C# version is of 4.0. Remember that, version 0. And we are going to install the .NET Framework. We want to install the .NET Framework. Okay, .NET Framework, which means that Visual Studio, right, 2010. Normally, as a student level, you are learning only Visual Studio 2010. There's a different level is that currently what is used in the company side. Like in the company side, they are using it is of 10.0. See the difference? How many versions difference? What we are learning in our syllabus or what you are learning in the academic side, it is only 4. But what is the current scenarios they are using? It is called as a version 10. And here we are coming here, it is of .NET Framework. It is of 6.0. It is of 6.0 with Visual Studio 22. Visual Studio 2022. Sorry, it is of 22. See the difference? So when you learn the basic skills, see, always we need analytical skills. That's what I'm saying that. So we have to install the .NET Framework. Sir, I don't have a laptop, or I'm having a laptop with 4 GB RAM. Remember that? A laptop with 4 GB RAM. Is it possible for me to do with the .NET Framework? Of course, it will be very slow. It will be very slow. Okay. So what I have to do it, sir, right? I will give an idea. That is in your mobile. In your mobile itself, you can learn C#.NET if you are interested. Go through the website. I will come to the screen. You can see there is a one website so that you can see my screen. It is of www.ido1e.com. Lot of compiler is there. Online compiler is there. Lot of online compiler is there. You can see, I'll make it bigger so that it is you understand. So this is an online compiler for Java. Even in mobile, you can do it. No problem at all. If you are having a mobile, with a mobile, you can do it. Now you can see that, select the language. You can see there are a lot of online compiler is there. Sir, என்கிட்ட லேப்டாப் இல்லை, என்னால படிக்க முடியல அப்படிலாம் சொல்லவே வேண்டாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இங்க போயிடலாம், ரைட்? இங்க பாருங்க, C# கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த C# கிளிக் பண்ணோனே இங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க. I will come here. I will copy this code and I will paste it, then I will explain. Okay, so இங்க என்ன எழுதிருக்காங்க? இங்க பாருங்க, using system public class name, public structure of void main, and write your code here, and I am going to make it here. நல்ல புரிஞ்சுக்கணும்ப்பா, ஒரு கோட் எழுதும்போது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்க்கும் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்ன சொல்றோம் சார்? சிஏயும் ப்ரோக்ராமிங் சொல்றோம், ஜாவாவையும் சொல்றோம், .NEட்டையும் சொல்றோம், எல்லாமே ப்ரோக்ராமிங். ஆமா, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க மாத்தவே முடியாது. எங்க எழுதணும்? டைப் யுவர் கோட் ஹியர். இங்க மட்டும்தான் நம்ம கோட் எழுத போறோம், வேற எங்கேயும் நம்ம கோட் எழுத போறது கிடையாது. நல்லா பாத்துக்கோங்க, இங்க மட்டும்தான் நம்ம கோட் எழுத போறோம், வேற எங்கேயும் நம்ம கோட் எழுத போறது கிடையாது. அப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல எழுதணும். அதே பைத்தான் அப்படி கிடையாது. பைத்தான்ல நீங்க எங்க இருந்து வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். படக்குன்னு இன்புட்டை வாங்கலாம், நீங்க எடுத்துக்கலாம், எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம், அவுட்புட் பண்ணலாம். பட் இங்க என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் டைப் பண்ணணும். ஓகே, இப்ப இங்க பாத்துக்கோங்க. இதுல இப்ப நம்ம இப்போ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாமே MCA, ஃபர்ஸ்ட் இயர் MCA இல்லையா? நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். மியாசிங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர். நல்லா பாத்துக்கோங்க, மியாசிங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர். அதுல MCAங்கிறது கிளாஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், MCAங்கிறது கிளாஸ். அதுக்குள்ளார ஃபர்ஸ்ட் MCAங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் MCAங்கிறது என்னது? ஒரு ஆப்ஜெக்ட். I think 2 sections are available. Is it right or not? Whether 2 section or single section, man? Can you able to check 2 section or single section for MCA? It is 3, yeah? Oh, good. Then it is first MCA A, first MCA B, okay, and it is first MCA C. இப்ப நம்ம இங்க மட்டும் வெச்சுப்போம், first MCA C. அப்ப மொத்தம் எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்? 3 ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் MCA, ஃபர்ஸ்ட் MCA B, ஃபர்ஸ்ட் MCA C. இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங். ஏன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்? பேசாம எல்லாத்தையும் ஒண்ணா விட்டு கூட நம்ம நடத்திருக்கலாமே. ஃபர்ஸ்ட் MCA, செகண்ட் MCA, தேர்ட் MCA பிரிக்காம எல்லாத்தையும் ஒண்ணா நடத்திருக்கலாமே. பட் இங்க என்னன்னா டேட்டா செக்யூரிட்டி தேவை. அப்ப கிளாஸ் பேர் என்னது? MCA. ஆப்ஜெக்ட் பேர் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் MCA. ஃபர்ஸ்ட் MCA, ஃபர்ஸ்ட் MCA B and ஃபர்ஸ்ட் MCA C. ஓகே, இந்த A செக்ஷன்ல யாராவது ஒரு நேம் இருக்கீங்களா? Can you able to give your name or your register number please? Anyone? A section register number. Anyone register number please? Anyone register number please? A section? Yes, can I get the full register number? Yes, that's good, that's enough.
So it is of 21. IT, it is 21. Muhammad, and it is of 21. IT, it is of 40. Right? இப்ப இவங்க ரெண்டு பேர் யாரு அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள். நல்லா பாத்துக்கோங்க, இவங்க ரெண்டு பேரும் யாரு? இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள். ஒரு கிளாஸுக்குள்ளார ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம், ஒன்னு ஏ ஒன்னு பி. இவங்க ரெண்டு பேரும் யாரு? இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள். அது என்ன சார் வேரியபிள் தானே சார், ஏன் சார் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் இவங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் MCA A செக்ஷன்ல இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் எங்க இருப்பாங்க? whether the object will be changes. நெக்ஸ்ட் இயர் அவங்க எந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருப்பாங்க சொல்லுங்க? இந்த வருஷம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்காங்க, தட்ஸ் குட். நெக்ஸ்ட் இயர் அவங்க எந்த வருஷத்துல இருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் இயர் MCA ல இருந்து செகண்ட் இயருக்கு போயிடுறாங்க. ஆனா அவங்க கிளாஸுக்குள்ளார தான் இருக்காங்க. எந்த கிளாஸுக்குள்ளார இருக்காங்க? வாட் இஸ் த கிளாஸ் நேம்? எந்த கிளாஸ்க்குள்ளார இருக்காங்கப்பா? இந்த டயக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கிளாஸ் எந்த கிளாஸ்? ஆப்ஜெக்ட் சொல்லக்கூடாது, இங்க கிளாஸ் சொல்லணும். கிளாஸ் பேர் என்ன? MCA. அப்ப கண்டெய்னர் பேர் என்ன? கண்டெய்னர் பேர் என்ன? தட்ஸ் குட். இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனாவே போதும், நம்ம ப்ரோக்ராமரா ஆயிடலாம். பேசிக் கான்செப்ட் இதுதான் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் நாங்க சொல்றோம். டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸை விட அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் சொல்றோம். புரியுதுங்களா? இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன், பட் இங்க ஃபேக்கல்டிஸ் போர் அடிச்சுப்போம், ஏன்னா அதே கான்செப்ட் தான் நான் திருப்பி வரேன். இப்ப சமையல் ரூம் போறீங்க, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். சமையல் ரூம் போறீங்க, செல்ஃப் நிறைய இருக்கு. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒரு செல்ஃப் இருக்கு, ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒரு செல்ஃப் இருக்கு. இது புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒரு செல்ஃப், ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒரு இது வந்து கண்டெய்னர். லெஃப்ட்ங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர், ரைட்ங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர். ஒரு அந்த லெஃப்ட்ல வந்து ஒரு 3 சப்டிவிஷன் இருக்கு, கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பி, கிளாஸ் சி. நம்ம லெஃப்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோம். லெஃப்ட்ல வந்து 3 சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கு, நல்லா பாத்துக்கோங்க. நான் வேணா இங்க வரைகிறேன். சோ இங்க வந்து லெஃப்ட்ங்கிற ஒரு கண்டெய்னர், இதுல கிளாஸ் ஏ இருக்கு, ஒரு செல்ஃப். ரெண்டாவது கிளாஸ் பின்னு ஒரு செல்ஃப். மூணாவது கிளாஸ் சின்னு ஒரு செல்ஃப். ஓகேங்களா? இதுல பிரவுன் கலர் மூடி போட்ட டப்பா வந்து சுகர். ஓகே. கிளாஸ் சில ரெட் கலர் மூடி போட்ட டப்பா வந்து காஃபி பவுடர். நான் காஃபிக்கு அடிக்ட் அதனால தான் சொல்றேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. இப்போ இது லெஃப்ட்ங்கிறது என்னது? லெஃப்ட்ங்கிறது கண்டெய்னர். லெஃப்ட்ங்கிறது என்னது? இட் இஸ் அ கண்டெய்னர். அப்ப கிளாஸ் ஏ என்ன இருக்கு? கிளாஸ் ஏல பிரவுன் கலர் மூடி போட்ட டப்பா வந்து சுகர், கிளாஸ் சில வந்து ரெட் கலர் மூடி போட்ட டப்பா வந்து காஃபி. இந்த சுகரும் காஃபியும் என்னப்பா? இந்த சுகரும் காஃபி என்ன? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? டெக்னிக்கலா சொல்லுங்க. சுகரும் காஃபியும் என்னது? ஆஸ் ஆஃப் நமக்கு இப்ப ப்ரோக்ராம் எழுத போறோம் அப்படின்னா சுகரும் காஃபிங்கிறது என்னது? எனிஒன்? Instance variable. Instance variable. That's good. Okay, good. It is object. It is called as a object. ஏன்னா ஒரு டப்பால தானே சுகர் போட்டு வச்சிருப்போம், ஒரு டப்பால தானே காஃபி பவுடர் போட்டிருப்போம். அந்த டப்பாங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். அந்த டப்பாக்குள்ளார இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுங்க? அந்த டப்பாக்குள்ளார இருக்கிறது இப்ப பிரவுன் கலர் டப்பா வந்து சுகர்னு சொல்றேன், ரெட் கலர் தட்ஸ் கால்ட் அஸ் வேரியபிள். அது வேரியபிள்னு சொல்லாம டேட்டா. தட்ஸ் குட், எக்ஸலன்ட். 67 முகமது சாத்தியா, சாரி. இட் இஸ் a டேட்டா. சுகரும் காஃபியும் டேட்டா. நல்லா பாத்துக்கோங்க, சுகரும் காஃபியும் டேட்டா. ஓகே. இப்ப இந்த சுகரையும் காஃபி, இப்ப நீங்க ஏன் சமையல் ரூம்குள்ளார வந்துட்டீங்க, நான் உங்க சமையல் ரூம்குள்ளார வரல, நீங்க என்னோட சமையல் ரூம்குள்ளார வரீங்க. போப்பா கிளாஸ் ஏல போய் சுகர் எடுத்துட்டு வா, கிளாஸ் பில வந்து காஃபி பவுடர் இருக்கு, எடுத்துக்கோ. வெசல் எடு. புரியுதுங்களா? வெசல்ல மில்க் ஆட் பண்ணு, அதுல சுகரையும் போடு, காஃபி பவுடரையும் போடு அப்படிங்கிற. இது அல்காரிதம். இது என்னது? அல்காரிதம். ஃபர்ஸ்ட் மில்க் ஊத்து, அப்புறம் காஃபி பவுடர் இந்த லெவலுக்கு போடு, இந்த லெவலுக்கு போடு, சாரி, அடுத்தது சுகரை இந்த லெவலுக்கு போடுன்னு சொல்லியாச்சு. இப்ப இந்த வெசல் என்ன அப்படின்னா டூல். இந்த வெசல் என்னது? இந்த வெசலுக்கு பேரு தான் டூல். இப்ப டாட்நெட் ஃப்ரேம்வொர்க் எடுக்கிறோமா? டாட்நெட் ஃப்ரேம்வொர்க் எடுத்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். இன்ஸ்டால் பண்ணி அது ஒரு டூல் மாதிரி வரும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் a tool. எதை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு? டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு. அப்ப அல்காரிதம் எழுதி தான் நம்ம டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, வெசல் எடுத்தாச்சு. நான் கேஸ் அடுப்புலையும் சமைக்கலாம், ஸ்டவ் அடுப்புலையும் சமைக்கலாம், இண்டக்ஷன்லையும் சமைக்கலாம். எஸ் ஆர் நோ? சே எஸ் ஆர் நோ. ஏதாவது ஒண்ணுதான் சமைக்க முடியுமா? ஏதாவது ஒண்ணுதான் சமைக்க முடியுமா? அப்போ இது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு பேரு டெக்னாலஜி. இதுக்கு பேர் என்னது? டெக்னாலஜி. கேஸ்லையும் சமைக்கலாம், ஸ்டவ்லையும் சமைக்கலாம், இண்டக்ஷன்லையும் சமைக்கலாம். இதுல நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. இண்டக்ஷன்ல காஃபி போடும் போதே போய் பாத்திரத்து மேல கைய வைக்கலாம். எஸ் ஆர் நோ? காஃபி போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதே, பால் பொங்கும் போதே நம்ம போய் கைய வைக்கலாம். எஸ் ஆர் நோ? எஸ், தட்ஸ் குட். அதே கேஸ் அடுப்புங்கும் போது நான் வைக்க முடியுமா? கை வைக்க முடியுமா? புரியுதுங்களா டெக்னாலஜி? அதே விறகு அடுப்புங்கும் போது நான் அது பாத்திரமே பாத்தீங்கன்னா கருப்பா போயிடும். திஸ் இஸ் வாட் அ டெக்னாலஜி.
அப்ப இந்த டெக்னாலஜி எதுக்கு? காஃபி போடுறதுக்கு எடுக்கிறோம். அப்ப இந்த காஃபிங்கிறது என்னது? ஓவராலா இந்த காஃபிங்கிறது தான் அப்ளிகேஷன். இந்த காஃபிங்கிறது என்னது? அப்ளிகேஷன். இந்த காஃபிங்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன். இந்த காஃபியை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம குடிச்சு பார்ப்போமா இல்ல வந்தவங்களுக்கு கொடுப்போமா? மொத நீங்க காஃபி போடுறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி காஃபி போடுறீங்க. whether you are going to give the to the guest or you are going to consume and check. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி காஃபி போடும்போது ரிஸ்க் நம்மளுக்கு எதுக்கு? டேஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? சாரி, நான் டேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். நான் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்து தான் செக் பண்ணுவேன். இதுதான் ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரன் பண்ணோடனே ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஆனா அதை திருப்பி நம்ம அவங்கள்ட்ட கொடுத்து நீங்க இன்புட் கொடுத்து பாருங்க அப்படிங்கும்போது செக் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் கால்ட் as an application. சரி, அதே காஃபி கடையில அதே காஃபி தான் போடுறான். அதே காஃபி தான் போடுறான், ஆனா அவன் காசுக்கு விற்கிறான். தட் இஸ் கால்ட் as a software. என்ன பண்றோம்? ஒரே காஃபி தான், வீட்ல போட்டா அது அப்ளிகேஷன், கடையில போட்டு நான் வித்தா அது சாஃப்ட்வேர். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். டேட்டா, டூல், டெக்னாலஜி, அப்ளிகேஷன், சாஃப்ட்வேர். இப்போ உன்னை எதுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்க, நான் சொல்றேன் தம்பி லெஃப்ட் கண்டெய்னர்ல போயிட்டு சுகர் எடுத்துக்கோ, மேல கிளாஸ் ஏல சுகர் இருக்குது, கிளாஸ் ஏல காஃபி பவுடர் இருக்கு, எடுத்து எனக்கு காஃபி போட்டு கொடுப்பான்னா போட முடியுமா முடியாதா? சே எஸ் ஆர் நோ. நீங்க ஏன் வீட்டு சமையல் அறைக்கு வந்திருக்கீங்க, சே எஸ் ஆர் நோ. போட முடியுமா? எஸ். இந்த நாலேஜ் இருந்தா ஒரு டெக்னிக்கல் லாங்குவேஜஸ் எப்படி வேணாலும் கத்துக்கலாம் வித் யுவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். தட்ஸ் வாட், வித் மை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். தட்ஸ் குட். சார் இல்ல சார், எனக்கு அந்த லெஃப்ட் கண்டெய்னர்ல என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் சொல்லி கொடுங்க. அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து ப்ராஜெக்டே பண்ண போறேன் அப்படின்னா இது புத்திசாலித்தனமா இல்ல முட்டாள்தனமா நீங்க தான் யோசிக்கணும். நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ண போறேன், அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன கிளாஸ் வேணும், என்ன மெத்தட் வேணும், இதை மட்டும் சர்ச் பண்றது பெஸ்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஷன் ஏ, ஐ வில் கம் ஹியர். ஆப்ஷன் ஏ, ஒரு லாங்குவேஜ் ஃபுல்லா படிச்சுட்டு நல்லா ஃபுல்லா கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் பண்றது பெஸ்டா, இல்ல while doing the project I'm going to learn the language, while doing the project I'm going to learn the language? எது effective? Option A or option B? That's good. Excellent. ஆப்ஷன் பி தான் நமக்கு சக்சஸா கொடுக்க முடிஞ்ச, ஆப்ஷன் ஏ கொடுக்காது. இன்னைக்கு நான் C#.net பத்தி இன்னும் நடத்தல, இன்னும் உள்ளுக்குள்ளே போகல. இப்ப நான் உள்ளார போய் ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்து நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுங்கன்னா எழுதுறீங்களா எழுத மாட்டீங்களா? Say yes or no. Say yes or no. Can you able to write the program? Yes? No. If you say no, then you have to somewhat at least try. That's what we have to practice, right? You should not upgrade. என்னைக்குமே லாங்குவேஜை பத்தி பயப்படாதீங்க. திருப்பி சொல்றேன், லாங்குவேஜை பத்தி பயப்படாதீங்க. டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் தான் அங்க இருப்பாங்க, டெக்னிக்கல் ட்ரைனர்ஸ் நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவை, என்ன சார் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? சரி, இப்ப நம்ம போவோம். இப்ப கோடுக்குள்ளார போவோம். So you can see that this is a code. I'll come here just to display. So இப்ப நம்ம கோடுக்குள்ளார போயிடுவோம். இப்ப இதுதான் ப்ரோக்ராம் யூசிங் சிஸ்டம். நான் சொல்றது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க. இப்ப கிளாஸ் நேம் என்ன? டெஸ்ட். அதுக்குள்ளார ஒரு மெத்தட் நேம் என்ன வச்சிருக்கேன்? வாய்ட்னு வச்சிருக்கேன். இங்க நம்ம கோட் எழுத போறோம். ரொம்ப சிம்பிள். இங்க நம்ம இன்புட் எப்படி வாங்குறோம் அப்படின்னா கன்சோல். நல்லா பாத்துக்கோங்க. ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் ஹியர் integer a is equal to console வந்து C caps. This is for console dot write line. சொல்ற மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க. சார் ஏன் சார், எதுக்கு சார், என்னத்துக்கு சார் அப்படிங்கறது பின்னாடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சாரி, console dot it is of read line. It is for reading. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணும்? கொடுத்திருக்க இன்புட்டை வாங்கிக்கும். எது? console dot read line. இப்ப நான் அதை டிஸ்ப்ளே பண்ணணும். என்ன பண்ண போறேன்? Here I am going to write here it is of console dot write line. It is of write line L caps. Okay, write line of A. ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரோக்ராம். ஒரு வேல்யூவை கெட் பண்றோம், ஒரு வேல்யூவை டிஸ்ப்ளே பண்றோம். இதுதான் இந்த என்வரான்மெண்ட். ஓகே, இதை எப்படி நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம்? சார் நான் ஒன்னு விஷுவல் ஸ்டுடியோ .NET இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுல C# செலக்ட் பண்ணி ரன் பண்ணணும். இல்ல அப்படின்னா ஆன்லைன் கம்பைலர் போயிருங்க. I think you can see the code now. Okay, I'll go here. It will be bigger. So I write the simple code. இங்க நம்ம அதே தான் எழுத போறோம். integer a equal to console dot, right? It is of read line. Okay, and next, sorry, right, and next thing you can see here console dot write line of, what is the variable I'm going to declare? A. Sorry,
Okay. இதை எப்படி ரன் பண்ணணும்? You can see here. I will minimize so that you can understand that. இங்க ரன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரன்னு கொடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி நிறைய கம்பைலர் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியாத ஒண்ணும் இல்ல. என்னோட நாலேஜ்க்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Because you are more experts than me. I'm not saying that I'm an expert. I'm a learner. Be frank. I'm a learner. I'm not expert. Now you can go here. இங்க பாத்தீங்கன்னா input and output. See, practice like this because all the company nowadays they are using only the online editor. எல்லா கம்பெனியுமே இப்ப ப்ரோக்ராம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. The program can be in C or C++ or Java or Python. எதுல வேணாலும் எழுதலாம். ஆனா இந்த சிஸ்டமேட்டிக்ல தான் எழுதணும். சோ இங்க இன்புட் என்ன கொடுக்க போறேன்? நான் சும்மா இப்ப ஒரு 67 கொடுத்துட்டேன். Okay, so input கொடுத்தாச்சு. Now I'm going to save and I'm going to run the program. Right, it's saying that string to int its conversion, right? So we have to make it of int. Better I write string. int நம்ம பாத்துக்குவோம். So I'll come here. I'm going to write it is of Miyasi. Right, I'm going to clear the output and I'm going to run the program. You can see. So it is an input I'm going to give here. And whatever the output, I'm going to get it here. If you want to make conversion, I have to go for integer. I'll tell that. Now I'll come here with the output. And you can see very important, as a programmer, we will calculate only these things. What is the thing? One, it is of time efficiency. What is time efficiency? It is of 0.02 seconds to execute this code. And here we are using a space efficiency. What is the space efficiency? I'm going to use 2210 KB. The same thing in WhatsApp. What is the message size for in WhatsApp? Anyone can say? You are using a WhatsApp like that. What is the single message size of on WhatsApp? It is 1 KB. Okay. Any other answer? It is 1 KB. Have you ever checked that? So how many, see per day, how many GBs are allocated for you in your mobile? Per day, how many GBs are allocated per day in your mobile? It is 1 GB. Have you ever calculated that how many messages you are sent, how many videos are sent, and how many data are used, and how many data are back? If you check that one, then it is a loss for you. Remember that. That's the one thing you have to check it. How many data we are using like this. Okay. Now we move on to here. Next thing, I'll come here. So this is a simple program for writing a program site. எப்போதுமே நல்லா பாத்துக்கோங்க. ஒரு ரூல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதணும்? சார் எனக்கு ப்ரோக்ராமே எழுத தெரியாது. நான் ட்ரை வேணா பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுக்கு நான் சொல்லி தரேன். First declaration. Okay, first another declaration. Second one, you can get the value. So we have to go for getting the value from the user. Third one, it is of calculation. And fourth one is of display. இந்த மாதிரி ஒரு ரூல் வச்சுக்கோங்க. இது சாதாரண சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராமிங். Either you can go with get or assign value. ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதணும் without others support அப்படிங்கும்போது. So first part என்னது declaration, second part என்னது either I can go for get or assign value, third part it is of calculation, and fourth part the display value. சரி, இப்போ நான் ரெண்டு நம்பரை வாங்கி ஆட் பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ணணும். ரொம்ப சின்ன ப்ரோக்ராம், நான் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு லாஜிக்காக கொடுக்குறேன். So what I'm going to write, as I said, integer of, let it be of x comma y. I can have x comma y comma z. Very simple program. So initially I'll go with assigning values. X is equal to 10. And I'm going to write here it is of y is equal to 20. And next one, so initial part is over. So next one, I'm going for calculation part. Z is equal to x plus y. And I want to write it in the display part. So in the display part, you can write two ways. So I'm writing here it is of console dot write line of, I can come here. So whatever you want, you can write something you can write, or better I can go here with Z. இப்படிதான் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கேரியர்ல ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் ஒரு இது பண்ணணும். இப்ப இதே நான் ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் கொடுத்தா எங்க மாத்தணும்? which line I have to change it? I want two numbers and assign you have to multiply the two numbers. What is the formula? Where I have to change it? Right, z is equal to, that's good, z is equal to. Okay, இப்ப நான் இன்னொரு கொடுக்குறேன் பாருங்க. area is equal to like length into breadth. Area is equal to length into breadth. இப்ப நான் கேக்குற क्वेश्चनக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. இதுதான் நான் கொடுத்திருக்கேன். இது which part? Declaration part or assigning the values or calculation or display? Which part it is? எந்த part இது வருது? இப்ப நான் கொடுத்தது எந்த part? Declaration or calculation or assigning or display? That's good. இப்ப இத டிக்ளேர் பண்ண முடியுமா முடியாதா? How many variables I have to declare? Declareக்கான கோட் எழுதுங்க பாப்போம். How to declare it?
How to declare? Right. No, declare statements மட்டும் எழுதுங்க, integer எழுதுங்க. I want the declaration part. How to write the declaration part? All the three things. Console.writeLine of area. Okay. You are coming with the display part. I'm asking declaration part of the declaration part. What is the declaration part? I want this part. That's good. NXC client என்ன கொஸ்டின் கேட்கறாங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஆன்சர் பண்ணணும். அதனால கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க. நான் டிக்ளரேஷன் பார்ட்னு கேட்கும்போது நீங்க கால்குலேஷன் பார்ட் எழுதக்கூடாது. என்ன பார்ட் எழுதணும்? டிக்ளரேஷன் பார்ட்டை மட்டும் தான் எழுதணும். So what is the declaration part? டிக்ளரேஷன் பார்ட் எல்லாம் தப்பா எழுதிருக்கீங்க. நான் கேட்கறது டிக்ளரேஷன் பார்ட் மட்டும் தான் கேட்கிறேன். ஆன்சர் இஸ் length into breadth, area. Okay, you can assign, that's your wish, right? It is of length, breadth, area. ஓகேங்களா? இது வந்து ஃபார்முலா பேஸ்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நார்மலா யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட்டை வாங்கி கால்குலேட் பண்ணுவோம். செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஃபார்முலா பேஸ்ல கொடுப்பாங்க. நான் சொல்றது இன்டர்வியூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஃபார்முலா பேஸ்ல கொடுப்பாங்க. தேர்ட் ஒன், சப்போஸ் அவர்ஸ் வந்து இன்புட். நல்லா பாத்துக்கோங்க. ஒரு வேரியபிள் அவர்ஸ் வந்து இன்புட். எவ்வளவு மினிட்ஸ்ங்கிறத நான் சொல்லணும். எப்படி எழுதலாம்? எவ்வளவு மினிட்ஸ்ங்கிறத நான் சொல்லணும். நான் கொடுக்க போற இன்புட் வந்து அவர்ஸ். யூசர் என்ன வேணாலும் இன்புட் கொடுக்கலாம். மேபி 5 or 6 or 7 or 8 என்ன வேணா கொடுக்கலாம். அப்ப கொடுத்தா அதை மினிட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்ப அவுட்புட் என்ன? நான் கேட்கிற क्वेश्चनக்கு மட்டும் சொல்லுங்க. அவுட்புட் என்ன? வாட் இஸ் தி அவுட்புட்? வாட் இஸ் தி அவுட்புட்? இப்போ no, I'm asking minutes. Minutes. Not I'm not asking 7. I'm asking only minutes. அப்போ see, I'm asking only minutes. So minutes, நல்லா பாத்துக்கோங்க, minutes is equal to நம்ம இன்புட் என்ன? hours. ஓகேவா? நம்ம இன்புட் என்ன? hours into என்ன பண்ணா நமக்கு மினிட்ஸ் கிடைக்கும். இன்புட் வந்து hours, மினிட்ஸ் கொடுத்தாச்சு. minutes is equal to hours into என்ன போட்டா நமக்கு வந்து மினிட்ஸ் கிடைக்கும். Answer please. That's good. So it's equal to 60. So அப்ப இது I think you're correct, right? It is of 60. Okay. So now இப்ப இது நல்ல क्वेश्चन, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. மாத்தி டைப் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ். கொஞ்சம் கவனிங்க. You had a very good knowledge also. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்ப நான் சொல்றதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கனாவே அதுவே பெரிய விஷயம் தான். இன்னும் நீங்க கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகணும். இப்ப நான் கேட்கிற क्वेश्चन நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நான் செலக்ட் பண்ணிருக்க ஏரியா வந்து டிக்ளரேஷன் பார்ட்டா, இன்புட் பார்ட்டா, calculation பார்ட்டா, டிஸ்ப்ளே பார்ட்டா. நான் செலக்ட் பண்ணிருக்க கோட் வந்து டிக்ளரேஷன் பார்ட்டா, இன்புட் பார்ட்டா, calculation பார்ட்டா, டிஸ்ப்ளே பார்ட்டா. Louder please. That's good. That's good. So it is called as a, I think only 3 or 4 are there. Please everyone please chat so that உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்மளா சொந்தமா ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது தான் அது ஈஸியா இருக்கும். ஓகே. So it is of calculation part. That's good. Okay. How many variables I have to declare? இப்ப நான் கேட்கிற question, how many variables I have to declare? நான் கேட்கிற questionக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. How many variables I have to declare? 1, 2, that's good. 3, what is 3? Why we want 3? 60 அப்படியே எழுதிக்கலாம்ப்பா. நம்ம வந்து 2 வேரியபிள் மட்டும் டிக்ளேர் பண்ணா போதும். இந்த 60 நீங்க அப்படியே போட்டு எழுதிக்கலாம். minutes is equal to hours into 60. Display part என்ன? What is the display part? What is the display part? That's good. This much knowledge. See, நான் திருப்பி சொல்றேன். இங்க நடத்துறது வந்து analytical skills improve ஆகிறதுக்கு. Technical skills நீங்க எங்க போனாலும் எழுதிடலாம். எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் கத்துக்கலாம். சேம் திங் தான். இங்க ifனால அங்கேயும் if தான், அங்கேயும் if தான். Are you clear? That's good. Can you able to understand? If I give any program to write it on your own, can you able to write it? Yes? Say yes or no. If I give some programs, can you able to write it? With interest. I want with interest. Okay. That's good. Really good. Anyway, shall I give an activity? Is it possible for you to do it today? If I give an activity, can you able to do it? It's not compulsory. I'm not compelling everyone. The person who has been interested. Yes? Okay. Let me check. Okay. So this is what about the programming side. Okay, pa. இப்ப நம்ம இன்னொன்னு போவோம். இப்ப அடுத்த क्वेश्चन போறேன். ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறோம். நல்ல ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நீங்க கால்குலேஷன் பார்ட் ரெடி பண்ணணும். ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறோம். ஓகேங்களா? அங்க போயிட்டு என்ன பண்ண போறோம்னா தோசை மட்டும் தான் சாப்பிட போறோம். நல்லா பாத்துக்கோங்க, தோசை மட்டும் தான் சாப்பிட போறோம். ஒரு தோசையோட காஸ்ட் வந்து 20 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. சரி, 40 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு தோசையோட காஸ்ட் வந்து 40 ரூபாய். இன்புட் வந்து நம்பர் ஆஃப் தோசை. இன்புட் வந்து நம்பர் ஆஃப் தோசை நம்ம எத்தனை சாப்பிட போறோம்ங்கிறது இன்புட்.
இப்போ எனக்கு பில் வரணும். என்ன பண்ணுவீங்க? எனக்கு பில் வரணும். எனக்கு பில் வேணும். நானே வேரியபிள் கொடுத்துட்டேன். தோசை வந்து 40 ரூபான்னு கொடுத்தாச்சு. நம்பர் ஆஃப் தோசை வந்து இன்புட்டா வரப்போகுது. அண்ட் பில் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சொல்றது நல்லா கேட்டுக்கோங்க. பில் வேணும். இப்போ நான் கேட்கிற பார்ட்டை மட்டும் எழுதணும். தோஸ் ஆர் டோனோ ப்ரோக்ராம் சார், எனக்கு ப்ரோக்ராம் எழுத தெரியாதவங்க கூட பரவாயில்ல. இப்போ எனக்கு என்ன சொல்லுங்கன்னா, டிக்ளரேஷன் பார்ட்டை மட்டும் நானே வேரியபிள் கொடுத்துட்டேன். இங்க நானே வேரியபிள் இது இன்னும் ஷார்ட் கட் பண்ணிக்கிறேன். பெட்டர் வி கேன் ஹேவ் ரைட். ஓகே, வெயிட். ஐ வில் டெல் தட். ப்ளீஸ் வெயிட். எனக்கு டிக்ளரேஷன் பார்ட்டை மட்டும் இப்போ டைப் பண்ணுங்க. டைப் தி டிக்ளரேஷன் பார்ட். Type the declaration part. That's good. Integer, dosa, number of dosa, and bill விட்டுட்டீங்களே. அப்துல் bill விட்டுட்டீங்க. bill வேணும். No, as if you are typing the calculation part. I'm not asking the calculation part. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கிளையண்ட் என்ன கொஸ்டின் கேட்கறாங்களோ அந்த கொஸ்டினுக்கு தான் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். நான் கால்குலேஷன் பார்ட் கேட்கும்போது நீங்க கால்குலேஷன் பார்ட் எழுதலாம். ஓகேங்களா? நான் இப்ப கேட்கறது வந்து டிக்ளரேஷன் பார்ட். அப்ப டிக்ளரேஷன் பார்ட் மட்டும் தான் நீங்க எழுத போறீங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபார் டிக்ளரேஷன் பார்ட். ஓகே, தட்ஸ் குட். இப்ப கால்குலேஷன் பார்ட் எழுதுங்க. கால்குலேஷன் பார்ட் எழுதுங்க. bill is equal to, what is the calculation part? bill is equal to, that's good. bill into number of dosa into 40. Okay, that's good. Okay, now I will ask the question now. Suppose ஓகே, நான் கேட்கிற கொஸ்டின் மட்டும் பதில் சொல்லுங்க. இப்போ நான் என்னன்னா, இப்போ ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறோம், தோசை, பூரி, இட்லி வாங்குறோம். ஓகே, 3 பேர், எத்தனை இட்லி சாப்பிட்றோம்னு தெரியல, எத்தனை பூரி சாப்பிட்றோம்னு தெரியல, எத்தனை தோசை சாப்பிட்றோம்னு தெரியல. இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு கெட், let it be off. நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம், தோசைக்கு டீன்னு வச்சுப்போம். And I'm coming for puri, it is of P. And I'm going for idli, it is of I. Right? And I want the bill. Right? And I'm going to use number of dosa எத்தனைங்கிறது X, number of பூரிங்கிறது Y, number of இட்லிங்கிறது Z. ஓகேவா? இப்போ calculation பார்ட்டை மட்டும் எழுதுங்க. Underline the keyword. எனக்கு calculation part மட்டும் வரணும். பில்லோட வேல்யூ. I need a calculation part. X into Y into Z. நல்லா திங்க் பண்ணுங்க. அப்ப இப்ப 2 தோசை 3 பூரி 1 இட்லினா 7. கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுப்பா ராம்குமார். See, it is not X plus Y plus. என்னப்பா இப்படிதான் ஹோட்டல்ல பில் பே பண்ணுவீங்களா? 5 தோசை 3 இட்லி 2 பூரி அப்படின்னா மொத்தம் 5 3 8 2 10 ரூபா கொடுத்து வந்துருவீங்களோ? All X plus Y plus Z. சொல்லுங்க சார். எஸ் மேம். மேம் சொல்லுங்க சார். இல்ல மேம், சவுண்ட் கேட்சாதான் கேட்டீங்க. அருக்குல பில் வந்துச்சாமா? What is a bill? A bill is equal to D into X plus, what is the next one? P into Y plus Z into I. If you write like this, then it's correct. Are you clear? So you should understand the basic knowledge. Are you clear? சில பேர் பாருங்க XYZ ன்னு போட்டிருக்கீங்க. இப்ப நம்பர் ஆஃப் இட்லி வந்து இப்ப நான் வந்து தோசை வந்து 2 வாங்குறேன், பூரி 2 வாங்குறேன், இட்லி வாங்குறேன்னா 6 ரூபா பே பண்ணுவோமா? 6 ரூபா நம்ம பே பண்ண போறது கிடையாது. லாஜிக்கை திங்க் பண்ணணும். That's what I'm saying, that technical skill is not needed. நீங்க பயப்படுறதெல்லாம் லாங்குவேஜ்க்கு பயப்படுறீங்க. சார் எனக்கு C# தெரியாது, ஜாவா தெரியாது, பைத்தன் தெரியாது, இது கஷ்டமா இருக்கு, அது கஷ்டமா இருக்கு. இங்க லாங்குவேஜே தேவையில்லை. we need an analytical skills. கொடுத்திருக்க ப்ராப்ளத்தை உன்னால சால்வ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மட்ல எழுத முடியுதா? That is called as an analytical skills. Okay, so this is what you should be needed for the basic program side. Up to this are clear? Any doubt? Any doubt? Shall we go to the next one? Any doubt is there? Yes means or yes? Okay, clear. Okay, next thing, I'm going for a declaration part. அடுத்தது பாருங்க, next we go here with the declaration part. I'll come here. For declaration part, ரெண்டு type of declaration இருக்கு. ஒன்னு int x is equal to, let it be of 5, right?
or I can write here it is of float y is equal to 5.0. This type of declaration, nalla paathukonga, this type of declaration it's called as an explicit type declaration. ப்ரோக்ராமருக்கு எக்ஸ்பிளிசிட்டாவே தெரிஞ்சிருச்சு இது வந்து இன்டிஜர்ல தான் வரப்போகுது, இது வந்து ஃப்ளோட்ல தான் வரப்போகுது அப்படின்னா then I'm going to use it. It is called as a explicit type declaration. சார் எனக்கு தெரியாது இன்புட் வந்து எப்படி வேணா வாங்கிக்கலாம், then we can make changes to the appropriate content அப்படின்னா then it is called as a implicit type declaration which allowed in .NET alone. ஜாவால பார்த்தா strongly typed languages, C++ லயும் type languages தான், C லயும் type languages தான். பட் இங்க .NETல ஒரு அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இருக்குன்னா யூசர் எக்ஸ்பிளிசிட்டா வேணும்னா அந்த டேட்டா டைப்பை டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் first thing. Otherwise they can simply declare a variable x is equal to 5, variable y is equal to 5.0. so ப்ரோக்ராமருக்கு வந்து இம்ப்ளிசிட்டா எனக்கு தெரியல, இப்போ நம்ம இங்க வேணா இன்டிஜரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம வேணா மாத்திக்கலாம் அப்படின்னா then I can go for implicit type declaration. Alright, suppose எனக்கு இது வந்து என்ன டைப்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும். suppose now I am coming here, variable z is equal to, okay, இப்போ ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன், இது என்ன டேட்டா டைப்? what is the data type? கம்பைலர் அதுவா பாத்துக்கும், variable x is equal to 5, what is the data type please? everyone, I want everyone, I think you got tired. That's good, it is about integer. Okay, what about this one? Character, float, string. see ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா பாத்துக்கோங்கப்பா, நான் இப்ப சொல்றேன் variable z1 is equal to 5, variable z2 is equal to 5. ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு, ப்ரோக்ராமரா திங்க் பண்ணனும், ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. what happen if I give it in double quotes, what happen if I give it in single quotes? அப்ப டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுத்தா என்ன, சிங்கிள் கோட்ஸ்ல கொடுத்தா என்ன, மீனிங்கே மாறி போயிடும். ரெண்டும் காமன் கிடையாது, ஸ்டோரேஜ்ல ரொம்ப டிஃபரெண்ட் வரும். இது வந்து என்னன்னா டபுள் கோட்ஸ் ஸ்ட்ரிங் எக்ஸலண்ட் அப்துல் அண்ட் சிங்கிள் கோட்ஸ் இஸ் ஆஃப் கேரக்டர், தட்ஸ் குட். இந்த நாலேஜ் இருந்தா போதும். இப்போ நீங்க பண்றீங்க பாத்தீங்களா, டைப் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, நான் கேட்கிற क्वेश्चंसக்குலாம் ஆன்சர் பண்றீங்களா, தட்ஸ் இனஃப். பட் யூ ஹேவ் டு பிராக்டிஸ். ஒரு ப்ராஜெக்ட் மினிமம் ஒரு 3 ப்ராஜெக்டாவது நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கிளியர் பண்ணலாமா, கிளியர் பண்ண முடியாது. string has no end in a memory. I cannot able to understand, Santosh. What is your answer? String has no end in a memory. What do you mean by that? I don't know what's you're representing here. Anyway, when I come for here, see what I'm asking is if you do one project in one languages, whether you can learn the languages or not, yes or no. Chat please, whether can you able to learn the languages? Yes, yes, that's good. Okay, இப்போ அடுத்தது போவோம். சரி, proceed to the next one, very important thing. Next one இன்ன வரைக்கும் நீங்க பார்க்காததெல்லாம் சொல்ல போறேன். இப்போ அடுத்த ஒரு 10 minutes தான் இருக்கு. Anyway, I'll finish within 10 minutes, don't worry. I don't want to go with beyond the class hours, right? So I'll go for the next one, very important thing. The next one, it is of decision making statements. Of course, நீங்க C ல படிச்சிருப்பீங்க, Java ல படிச்சிருப்பீங்க, C++ ல படிச்சிருப்பீங்க. So decision making statements, right? சார் இதுல என்ன சார் இருக்கு, எங்களுக்கு தெரிஞ்சது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு if conditions உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்க இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, பாத்துக்கோங்க. இப்படி பிரேஸ் போட்டு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Is it right? Yes or no? If conditions with open brace and close brace. Yes. சார் இதுல ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னா இதுல நிறைய சூட்சமும் இருக்கு. என்ன சூட்சமும் அப்படின்னா if conditions, right, statements 1 and statement 2. நல்லா பாத்துக்கோங்க, லாஜிக் இதுதான். இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரூல்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா இந்த பிரேஸ் இந்த பிளாக்குள்ள போயிடும், பிளாக்ல போயிடும். சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க வந்துடும், இட் இஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வந்துடும். சேம் திங், இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ இட் வில் கோ டு தி ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், கண்டிஷன் 1 வந்து இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா ஸ்டேட்மெண்ட் 1 எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் 2 எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்தா ஸ்ட்ரெயிட்டா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் 2க்கு தான் போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் கொடுக்குறேன் பாருங்க, a is equal to 10, b is equal to 20. Okay, I'm going to write here, sorry, it is of if, right, a is greater than b, right, நல்லா பாத்துக்கணும், console dot write line of a,
let it be of I write here. First MCA A section. First MCA A section. Okay, I'll go here. Right. If better, I'll make the font very smaller so that it will be easy. Right. If A is equal to 0 and here. Now, next one, console dot right line of Miasi. Okay. இதோட output என்னப்பா? 10 is greater than 20. Condition true or false? Whatever I'm asking you say, condition is true or false? False. அப்ப ஃபால்ஸ்ங்கும் போது பிரேஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா நல்லா பாத்துக்கோங்க. ஃபால்ஸ்ங்கும் போது பிரேஸ் கொடுக்கலன்னா இந்த முதல் லைனை மட்டும் விட்டுரும். அவுட்புட் என்னவா இருக்கும்? மியாசின்னு இருக்கும். அவுட்புட் என்ன? மியாசி. அதே நான் இப்ப பிரேஸ் கொடுத்துட்டேன். இப்ப பிரேஸ் கொடுத்தும் போடலாம். சில இடத்துல நான் பிரேஸ் கொடுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இப்ப பிரேஸ் கொடுத்தாலும் அதே அவுட்புட் தான். கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆயிக்கிறதுனால மியாசி மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? இப்ப பாருங்க. Now what's the output? Now what's the output? Nothing. Miasi, then Miasi. Okay. Any other output? See, error. That's good. No output. Good. Error. Okay. See, listen here. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பாத்துக்கோங்க. ஒன்ஸ் இங்க செமிகோலன் வச்சுட்டா இந்த லைன் இதோட முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். தட்ஸ் குட். முகமது இஸ் குட். இந்த லைன் இதோட முடிஞ்சிருச்சு. அவுட்புட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் MCA A அண்ட் மியாசி டெர்மினேட் ஆகாது. இந்த லைன் இதோட டெர்மினேட் ஆயிரும். இப்படிதான் இன்டர்வியூல செக் பண்ணுவாங்க. இப்படி செமிகோலனை கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் தி அவுட்புட் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல இந்த லைன் இதோட முடிஞ்சு போச்சு, அடுத்த லைனுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அப்போ வாட் இஸ் தி அவுட்புட் மீன்ஸ் தி அவுட்புட் இட் இஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் MCA A அண்ட் மியாசி. இது நிறைய பேர் தப்பா எழுதுவாங்க. இருக்குல்ல? ஏன்னா அவங்க என்ன நினைச்சுக்குவாங்க, இந்த செமிகோலன் வச்சா தப்பு, ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஒண்ணு கிடையாது, கண்டிப்பா ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும், கம்பைலேஷன் எரர் காட்டாது. என்னன்னா இந்த லைன் வந்து இதோட டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு அப்படிம்பாங்க. ஓகேங்களா? சரி, இப்ப அடுத்தது வருவோம். Now I'll come here. Next concept. இது ஒரு கான்செப்ட். செமிகோலனை எங்க டெர்மினேட் பண்றாங்கன்னு பார்த்து பண்ணணும். ஓகே, இப்ப அடுத்தது. What is the output? What is the output of this program? இது அடுத்த கான்செப்ட், நல்லா பாத்துக்கோங்க. What is the output of this program? First MCA A and Miasi, both good. Excellent. Only 3 are there. 4, 5, 6. Please everyone chat. That's good. Chat பண்றவங்க chat பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, மீதி எல்லாம் காணோம். That's good. Okay, இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ அடுத்த ஒரு புது கான்செப்ட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றேன். இப்போ இதோட அவுட்புட் என்ன? முன்னாடி வந்து டபுள் ஈக்குவல் டு போட்டேன், கம்பேர் பண்ணி அது ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால நீங்க ரெண்டுத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ வந்து சிங்கிள் ஈக்குவல் டு போடுறேன். only MCA. மியாசி பிரிண்ட் ஆகாதோ? நல்லா பாத்துக்கோங்க. This is a one new concept which you are not learned. இப்படி ஒரு அசைன் பாசிபிளா சார்னா பாசிபிள். இப்படி ஒரு வேல்யூ பாசிபிள் ஆனாலும் பாசிபிள். சார் if 10 கொடுக்கலாமா அப்படின்னாலும் கொடுக்கலாம். Which means that very important, non-zero elements are true. நல்லா பாத்துக்கோங்க. Non-zero elements, which means that except zero, it can be minus or it can be a positive or it can be anything. It is all true, whereas the zero element is false. இது நான் யாரும் நடத்திருக்க மாட்டாங்க, நல்லா பாத்துக்கோங்க. இப்போ இங்க 10 கொடுத்திருக்கேன், அப்ப true or false ஆனா கண்டிஷன் இஸ் true. சரி, அப்ப -10 கொடுத்தா என்ன ஆகும்? -10 கொடுத்தாலும் ட்ரூ தான். அப்ப இப்ப கொடுத்தா என்ன ஆகும்? 0 கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ஃபால்ஸ் ஆகும். சோ அந்த ஃபால்ஸ்ல வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, மியாசியே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, I'm sure. Are you clear? So it will be executing only miasi, it will not execute the first MCA when the value it is of 0. So 0 it is of non-zero element. So first semicolon check பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது assign possible sir? Yes, possible. A is equal to A double equal to 10ங்கறத நம்ம நார்மலா பாத்துறோம். ஆனா A single equal to 10 பாத்துறோமான்னா பார்த்தது கிடையாது. ஆனா இதுவும் ரன் ஆகும்.
அப்ப a ஓட வேல்யூ என்ன 10. அப்ப வந்து என்னது நான் ஜீரோ எலிமெண்ட்னா ட்ரூ. சாரி, it is of non-zero element not true, so it will print both first MC and MIAC. And if I put 10 means it will also be true, so it will print MIAC. அப்ப எப்ப ஃபால்ஸ் ஆகும் 0. அதனாலதான் நம்ம மொபைலோட பேட்டரி லெவல் வந்து 0 ஆகும்போது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஷட் டவுன் ஆயிரும். மொபைலோட பேட்டரி லெவல் 1 இருக்கிற வரைக்கும் ஆக்டிவேட் ஆகும், 0 இருக்கும்போது மொபைலோட பேட்டரி வந்து ஷட் டவுன் ஆகும். இருக்குல்ல? சோ if பொறுத்த வரைக்கும் பாத்துக்கோங்க, செமிகோலன் 1 செக் பண்ணனும், non-zero element நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. மோஸ்டா non-zero element வச்சு செக் பண்ணனும். In the next class I will tell about the relationship management, right? So that I think it's time is 11:30, so I will stop the session so we can go proceed with the next tomorrow session also. Okay, sir.